Todave tra e la pluma prestada del juzgado en la bolsa de mi saco, no por costumbre, por inercia, como si mi cuerpo se negara a aceptar que ya estaba formado, salado, terminado, sof iba pegada a mi costado, nuevos y una seriedad que no la cuidaba, me miraba la boca, como esperando que yo dijera algo que arreglara al mundo. Salimos del edificio y el aire a escape de carros y a comida frita. A dos cuadras, el restaurante donde antes. Vamos en familia ten a las ventanas. Abiertas, risas, copas chocando. Una música alegre que me que como bofetada. Y entonces lo vi. Esteban, mi exesposo, sentado como rey, con el saco abierto, la espalda relajada, y al lado, Valeria, con es color brillante que yo ya la hab visto en fotos casuals. Los dos levantaron las copas como si estuvieran celebrando un ascenso, una victoria, un premio. Safa mi apre la mano con fuerza y susurrarme, con la voz quebrada, Mom, por culpa es celebrando que ya no somos su familia, sen que me ard a la garganta, pero no lor, no frente a ella, Esteban la cabeza y nos vio, no se sorprendí, al contrario, sonrí, como si nuestra presencia fuera parte del espectáculo. Valeria se acomodó el collar despacito, midiendo el gesto, y me recorrí de arriba abajo con una calma helada. Yo quise girar, proteger a sof a de esa escena, pero algo en la mesa me detuvo. Un sobre manila, con un celo oscuro, estaba apenas debajo de una servileta. Alcanc había un nombre impreso, pero no completo. En cuanto Esteban not mi mirada, estar el brazo y lo guard en su portafolio, demasiado arpido para ser casualidad. En ese momento solo pens, con necesidad de humilar, lo que no sabe, era que esa misma sonrisa, esa manera de brindar como si hubiera ganado, la iba a costar todo. 3 meses después, esa noche, cuando sof a por fin se dormí, entend que el divorcio no era el final, era el comienzo de otra pelea. Esa noche me quedé sentada en la orilla de la cama de sof mirándola respirar, y me obligó a recordar algo que casi se me hab olvidado. Nosotros no empezamos as, yo soy enfermera. Turnos largos, pies hincados, olor alcohol en gel pegado a las manos aunque las laves dias veces. Mi vida siempre fue de horarios de listas de resolver. Esteban trabajaba en ventas, luego lo subieron a una especie de gerencia media. Tra a metas mensuales, llamadas todo el día. Es Esther es que al principio admir por peric bichien. Ten amas una vida normal. Con sus plitos por cosas pequeñas es con cansancio. Con semanas donde apenas coincide amas, pero normal. Y el problema fue que, poco a poco, Esteban dej de discutir conmigo. Y empez a discutir con la existencia misma de sof si yo propon a una comida las tres contestaba, no tengo tiempo. Si sof a ped a que la ayudara con una tarea, él suspiraba como si le hubieran pedido que cargara un costal, y cuando yo reclamaba, no por drama sino por rutina familiar, al deca algo que me perforaba. Y es que ti no entiendes, esto me da de comer, como si mi trabajo y nuestra hija fueran un lujo. Empezaron las seals raras, esas que una va guardando por no querer cambi contracias por seguridad. Sala contestar llamadas al estacionamiento. Si yo entraba al cuarto,
Córdoba Arpido, los viajes de trabajo se volvieron más frecuentes, pero los recibos no cuadraban, cenas en lugares a los que el supuestamente nunca iba, taxis a horas extras, yo no cura aguera, de verdad, lo único que cura era que sof a no crechera escuchando gritos, no cargara con tensiones que no le tocaban, por eso propuse terapia, acuerdos, incluso un calendario para vernos con calma, yo intento ser adulta, ser punt. Y entonces aparece Valeria en el discurso de Esteban, y es una compera, una amiga del trabajo, me ayuda con las cuentas, yo asent, porque estaba agotada, porque cura a creer, porque a veces una confund fe con supervivencia, ahora, mirando a mi hija dormir, entend que mi calma no era debilidad. Era la única forma de mantenernos a salvo, pero el día que todo se volvió oficial, Esteban no solo me quiso marcarme frente a Safe, no alcanzó a dar ni dos pasos para aliarnos cuando escuch mi nombre, mira nada ms, dijo Esteban, levantándose con esa soltura de quien cree que tiene el control, ya era hora, ¿no? Lo dijo como chiste, como si formar el fin de una familia fuera un termite atrasado. Yo sensimo sof a se encarga a mi lado, Valeria también se par, sonri, pero no con amabilidad, con propiedad, luego se agak hashia sof a, invadiendo su espacio como si la conociera de toda la vida. Ahora vas a estar con nosotros ms seguido, princesa le dijo, estirando la mano para tocar el cabello. Safa dio un paso a trs, pegándose a mi pierna y yo levant la palma, tranquila, firme, sin gritar, no la toques, y no decidas nada frente a ella. Esteban solt una risa corta, como si yo fuera exagerada. Por favor, no empieces, ya no tienes por qué controlar todo. I fue cuando entend que no era solo que me hubiera cambiado, era que cura a que yo me sintiera reemplazable. Esteban se cruz de brazos y, con tono de anuncio, dijo, de hecho ya lo pens bien, sof a se va a cambiar de escuela, la va a hacer bien, para que se adapt, y porque en mi casa va a haber orden, no es desmater de horarios. La palabra orden me son amenaza. Sof abre la boca como si quisiera protestar, pero no le sale nada. Y otra cosa continúa Esteban, bajando la voz, mirando directo a Sof a como si estuviera dando una regla de casa. Cuando estés conmigo, ya no vas a estar dol a tu mom a cada rato, eso no es sano, te confund, es por salud mental, sof a mi mir con pinico silencioso, como si acabara de perder el derecho a respirar. Yo respiro hondo, mi agak a su altura y la dij bajido, te me llamas cuando lo necesites siempre. Fue entonces cuando vi el sobre manila otra vez, en el bord de la mesa, Esteban segui mi mirada y, casi por reflejo, lo tomé y lo metí en el portafolio, apretandolo como si guardara una culpa. Valeria apret los labios. Esteban se inclina hacia con una sonrisa far. Ya ves, todo cambia. Todo cambia. Al día siguiente, la injusticia ya no era una frase. Era un cambio real que empez a lastimar a mi hija. Y el acuerdo empez sin papel, sin mediadores, sin nada más que su voluntad. Esteban me escribe a como si yo fuera una empleada que tiene que confirmar horarios. WhatsApp, 7:12 am. Paso por sof ahoy, a las 6. Yo, a las 6 tengo turno, quedamos a las 7.
entonces arglate, no voy a acomodar mi vida a tus dramas. Cuando yo intentaba mantenerlo civil, él responde con esa amabilidad venenosa que te deja malparada si alguien es li el chat. Tranquila, no te alters, luego por eso sof a sale igual, y cada vez que yo pon en el might, aparec a la palabra que usaba como garot, no me obligues a meter abogados. La primera vez que sof a rigors de su casa, ven a demasiado calada para una niña que siempre lega cantando hasta el tilmo de tali. Tra una pulsera rosa en la muica, me la dio Valeria dijo, sin emoción, como repitiendo algo. Luego solt una phrase que no era de ella, que se sent aprendida. Papdice que te exageras, yo no la discut, solo assent, la brac y la pregunci ten a hamber, apren que cuando un neo repite, no est opinando, es sobreviviendo, isa noche la escuch lorer en el bao, no era un lanto fuerte, era como si se tapara la boca con la toalla, toc la puerta, Sophie, cupas, abri apenas, ten a los ojos rojos, Valeria me revisa la mochila, me sac la lanchera y dijo que mi comida yes pobre, y que si voy a estar con ellos tengo que ver major, se me apret el pecho, pero cuid la voz es el suelo, nadie tiene derecho a hablar as, nada de lo que te comes, usas o eres, yes motivo de vergüenza, esa misma noche empec un cuaderno, fecha, hora, capaz, si me volví sof a que se dijo, y decid algo simple, todo por escrito, nada de llamadas a solas, cuando Esteban mandaba audios, yo vi a simo a veces aparec a audio eliminado, alcanc a tomar una captura de pantalla antes de que lo borrara, 2 días después, sof a comment como quien no queer, pap trae una lave nueva en su lavero, y Valeria esconde una carpeta en un cajón, dice que no la toque, no pregunt ms solo memoric cada palabra, pens que lo pier ser emotional, hasta que una mana la escuela me lam y sup que alguien ya estaba cruzando el niz, a las días de la mana, cuando yo ya iba corriendo entre camas y registros, mi viber el celular, en mero de la escuela, contes con el coraz en encajido, porque una mom aprendí a tener esas llamadas. Señora Laura, la hablamos de la primaria, dijo la secretaria, no se preocupe, Safa es bien, solo, necesitamos confirmar algo, me apoy contra una pared para escuchar, hoy vino una mujer a actualizar, datos y a pedir documentos de Saf a dijo, que era de su familia, tra una carta de autorización, pero nos parece raro, una mujer, pregunt, aunque sab a la respuesta, la secretaria baj la voz, como quien no quiere meterse en el os, muy amable, bien arreglada, insista mucho, se present como, Valeria, nos dej una copia de una carta, supuestamente firmada por usted, sen que se me congelaban las manos, pet permiso para salir un momento, y en cuanto pude me fui a la escuela, luego con el uniforme todav a debajo del sutur, el cabello recogido a medias, respirando fuerte. La secretaria me pos la hoja, era una carta simple impresa, con mi nombre y mi enmero, abajo, una firma que se parec a la ma, pero no era. Ten mis letras, pero con un trazo torpe, como imitachi en, como cuando alguien te copia en un examen, se me ser el estmego, yo no firm esto dij,
y me escuch ms tranquila de lo que me sente, yo no autoric a nati, la orientadora escolar nos hizo pasar a una oficina pequeña, mi habel con cuidado, sin alarmarme, pero con claridad, vamos a dejar asentado, que nadie puede recoger documentos ni mover, dados sin su confirmación, lo ideal es que todo sea por escrito, con autorizaciones claras, y que si lega alguien, la llamamos directo a usted, assent, tom ira, no lor, noa, cuando sal, me sent en el carro y, antes de que el miedo se me volviera impulso, escrib el mensaje ms far ocupado, yo, Esteban, hoy, Valeria fue a la escuela con una carta firmada por para pedir documentos, esa no es mi firma, no volves a mandar a terceros, todo lo relacionado con sof a se habla conmigo, tard minutos en contestar, y cuando lo hizo, no neg, no pregunt, atac, Esteban, estes enferma de celos. Valeria solo ayuda porque ti siempre estés trabajando, deja tu drama, a enten lo grave. No era un error, era una forma de operar. Esa noche, mientras sof a dorm abra mi carpeta de papeles, y encontrar algo que no habe visto en aus. Abra la carpeta de papeles como quien, abra una caja vieja comido encontrar. Algo que ya no dual, pero que todav a huli, a estaban, estados de cuenta doblados, recibos de la hipoteca, copias de contratos, cosas que guard por si acaso, y que luego olvid porque la rutina te obliga a seguir, entre todo, encontrar un correo impreso, de aus atrs, lola y me ardieron las mejillas, como si el pasado me estuviera mirando a las ojas. Era Esteban, escribiendo con tono de vitima que la conic demasiado bien. Se me pas pagar lo del seguro del coche, pero te ibas a revisarlo. Siempre tengo que estar detrás de ti. Yo recordaba perfectamente esa semana. Yo estaba cubriendo turnos extra porque Safa hab estado enferma, y on as, yo pago, yo cuber, yo arreglo, y después mi cut calida para no hacer problema, es fu el giro emocional, no un descubrimiento espectacular, sino a no ms cruel, el no acababa de volverse as, siempre fu as, solo que antes yo lo maquilaba con amor y cansancio. Me sent en la mesa de la cocina con mi laptop y mi celular, no con rabia, con claridad. Abra una carpeta en la nube con un nombre aburrido, para que nadie le prestara atención. Escuela sof a empec a guardar todo. Capturas de WhatsApp, fechas de entregas, fotos de la carta con la firma falsa, el pantalazo donde el bor un audio, también anot horarios, lo que sof a mi contaba, lo que yo observaba sin interpreter de ms. No estaba armando una venganza, estaba construyendo un registro, por cuando te quieren voltear la historia, los detalles son tu suelo. Esa noche antes de dormir, me acos junto a sof a lo acarici la frente, amor, chame, si alg en adulto te pide que me guard secretos, te me lo dices, no estes en problemas, nunca, sof atrag saliva, como si esa phrase la abriera una puerta. Valeria dice que pronto nos vamos a una casa ms bonita, susurrarme, que yo voy a tener mi cuarto nuevo, y que ya no voy a necesitar tantas cosas de ac. Yo me quedo quieta por fuera, por dentro, las piezas empezarán a moverse, y el sobre manila, la lave nueva, la carpeta escondida, no era solo un romance, haba dinero, planes,
Algo que estaban empujando sin meter aquí en a plastaban. Y entonces, sin buscarlo, me llegó una notificación bancaria equivocada. Y el rompecabezas empezó a encajar. La notificación me llegó en marzo, a media tarde. Mientras calentaba aras para safe, no era un mensaje de Esteban, ni de la escuela, era un correo del banco que yo ya casi no usaba, y el asunto de que, con esa frialdad automtica, movimiento registrado en su cuenta, me quedé viendo la pantalla como si fuera un error. Esa cuenta la abrimos aus ATRS. Cuando sacamos la hipoteca, después, cuando la relación empezó a romperse, yo dejé de usarla para lo diario, pero según ella, viva, porque de vez en cuando entraban y sal en pagos viejos, domiciliaciones que no terminamos de cerrar, aber el correo, vi la fecha, vi la hora, y vi a monto que no era gigantesco. Pero tampoco era cualquier cosa, sent es pincazo en el esmago que te avisa que algo no es bien. Entra la app del banco casi por instinto, me pide verificación, me temblaron los dedos, cuando por fin abrí. Lo primero que vi fue la ni del movimiento limpia y brutal. Transferencia pago asociado a préstamo, me fui el detalle, y aparece el nombre que no debe aparecer jam es en nada que olira a nuestra vida, Valeria, beneficiaria, me quedé vil, escuchando el zumbido del refrigerator como si fuera un ruido lejano, en mi cabeza se apelaron jeans, al brindis, al collar, la sonrisa. El sobre manila entrando al portafolio con urgencia, la lave nueva teniendo en el lavero de Esteban, Safa hablando de una casa bonita como si fuera un cuento, no era un suyo, era una operación. Trago saliva y me obligo a pensar como pienso en el hospital, primero datos, luego emoción, no grit, no lam, no la escribe Esteban, aber el estado de movimientos y busque el concepto completo, la descripción incluye una palabra que me hel msq el nombre, regularización, y enseguida, un enmero largo, como una etiqueta imposible de memorizar, pero demasiado importante para ignorarlo, un folio, lo añad en una libreta, despacio, dos veces, como si el escribirlo lo estuviera amarrando a la realidad, para que nadie pudiera discern después que me lo imagine, o que yo no entiendo de en miras, me quedé mirando es folio y me dije en silencio, ac est la razi de todo, solo falta jalar el hilo correcto, con es folio apuntado en una libreta, sub que la siguiente jugada debe ser fare, porque Esteban era capaz de volterlo todo contra La siguiente semana fue cuando entendí que Valeria no solo cura a Esteban, cura al papel. En el festival de la escuela, yo estaba acomodando las sillas con otras mom es cuando la vi entrar como si nada, pelo perfecto, blusa blanca, sonrisa de catálogo, safe la vio primero y se tens, como si el cuerpo la evazara antes que la mente. Valeria se acerca al grupo de padres y solt, fuerte, para que se escuchara, y es que yo ya soy parte de la familia, vengo por Sophie, luego sac el celular y se puso detrás de mi hija, acomodando los hombros. Una fotito para el recuerdo es, Safa me mir pidiendo permiso, culpable por existir entre dos mundos, me agak a su altura y la dije bajito, sin drama, tino teens que elegir a quien querer para que nadie se enoje,
Tu amor no se repart por obligaci en si no queers photo no hay photo. Sof adio un paso hacia Valeria se cuid con la sonrisa congelada un segundo. Y enseguida cambi de tono. Perden. Esque visas ti. La pons nerviosa. La ignor. No por cobard por estrategia. Esa misma tard la escribe Esteban. Necesito hablar, en persona, y en un lugar público, nos vimos en un caf, lectard, con un reloj cuyo no laconic brillante, pesado, se sent sin saludar. Yo sac solo dos cosas, la copia de la carta de la escuela y una foto de la firma falsa, esto paz. Valeria fue a la escuela, Present us una firma que no esma, Safa es confundida y asustada, Esteban ni siquiera mir bien al papel, se fue directo vis a este Armando historias, Valeria solo cur a ayudar. Ayudar no es falsificar dij, tranquila, el apret la mand bula, como si yo lo estuviera humilando. Esque no entiendes de miras, Laura. Por eso no te miro. A mí que el peso completo de la frase no era un comentario. Era una confesión. Have a cosas pasando y el se sent a superior escondiéndolas. Pide un caf y pag con una tarjeta negra que tampoco la conic hizo el movimiento arpido, como cuando queer preguntas. Antes de que yo respondiera, la son el celular, contest, escuch solo un simo que no, y luego silencio. Se la fu el color de la cara, colgue mi sold, demasiado arpido, no es tu asunto, y sup, con una certeza fare, que el orden que el prism ya estaba a punto de romperse. 2 semanas después, el mundo de Esteban empez a hacerse. Pero lo es doloroso fu que intent usar a soft a como escudo. A las 2:43 de la madrugada, mi celular vibra sobre el Esteban. Necesito hablar, urgente. No era como en que me escribiera a esa hora. Y lo peor fu que, por primera vez en meses, no ven a con arrogancia, ven a con miedo. A la mañana siguiente aparecí en la puerta de mi departamento, sin seco, sin perfume caro, con ojeras y la voz quebrada, como si hubiera envejecido de golpe. Me congelaron en el trabajo dijo, evitando mirarme, hay una revisión. Dicen que hay movimientos que no cuadran. Yo no celebro, no lo ataco. Solo sent silencio pesado que queda cuando la vida por fin alcanza a alguien. Y sof pregunt primero, porque esa era mi prioridad. Esteban se pos la mano por la cara, por eso vine. Necesito que se quede contigo unos días. Mientras pasa el susto. Detrás de el teléfono la sonaba sin parar. Vi el nombre de Valeria aparecer y desaparecer. No contest. Luego, como si se acordara de algo, saca un folder del carro. Necesito que firmes esto. Yes para arreglar lo del banco. Yes intermite, nada ms. Tom las hojas, no era un contrato claro. Eran párrafos largos enredados, con palabras que parecen dizidas para que una firme sin entender. Autorizo, reconozco, me responsabilizo, demasiado. Levant la vista. No, Laura, por favor, con mi nombre no, Esteban, ya intentaron usar mi firma una vez. No va a volver a pasar. En instante escuch un crujido detrás SDM, sof estaba parada en el pasillo, con el uniforme puesto y la mochila colgando. Ten a la cara pálida. Pap est en problemas? Pregunt, que cuida.
mi doli verla as, absorbiendo cosas que no la tocaban, mi agac, la acomod el cabello deter de la orella, los adultos resolven amar, est es a salvo, la sac a caminar, la compra un helado no fuera hora, no sentemos en una banquita y hablamos de cosas simples, su examen, su debullo, la canci en que la gustaba, la devolve, poquito a poquito el ira. Cuando regresamos, encontrar un mensaje reenviado por Esteban, sin explicación, era un audio de Valeria, se escapaba nerviosa, apurada. Mira, Esteban, no digas nada ya hablo con el otro socio. Yo me voy a salir antes de que reviente. Haz lo que tengas que hacer, pero que no me salpique. Me quedo viendo la pantalla con una calma extra. Como si por fin tuviera una pizza que nadie pod a discutir. Es audio fue mi punto de no retorno. Ya no se trataba de orgullo, se trataba de detener una cadena de mentiras antes de que aplastara a sof a. Lo sit dos días después, en una cafetería de esas don nadie levanta, la voz por todo el mundo trabajando en una laptop, las clara mesas separadas, cimarras en la entrada neutral, seguro, legu antes. Puse mi bolso en la silla y sac una carpeta delgada. No era evidencia para presumir poder. Era mi manera de sostenerme para no perderme en su narrativa. Esteban leg con la mirada baja. Se sent y, sin saludar, solt. ¿Qué quieres? Abro la carpeta y fui poniendo las hojas una por una, sin dramatizar. La carta de la escuela con mi firma falsa, las capturas de tus mensajes cuando amenazas con abogados, y el pantalazo del audio eliminado, y esto, sac una hoja donde hab anotado el folio, de la transferencia y el concepto regularización, luego puse mi celular boca arriba, y el audio de Valeria. Esteban frunchi el CEO, como si la realidad le pareciera una ofensa. No es de que hablas, estés loca. No la respond a la palabra, respond el hecho. Esteban, ya no te voy a discutir emociones. Te estoy hablando de cosas concretas. Porque Valeria fue a la escuela, porque aparece su nombre en movimientos de un préstamo. El apriet los labios, cambie de estrategia. Se fue el enojo. Porque te me oralaste. Porque contigo todo era problema. Yo solo curé. Se detuvo. Trag saliva yo solo cur a empezar de cero. Empezar de cero no es bor a tahija dige, suave pero firm. En ese momento, Esteban mira el celular como buscando una salida. Mark, van, ya, para que la digas ti. Yo no me move. Valeria leg 10 minutos después con el mismo color. Enter como si entrara a un escenario. Me mir y solt una sonrisa corta. A ver, ¿qué show es este? Yo solo toque mi celular y le di play el audio. La voz de Valeria len la mesa, temblorosa. Ya hablo con el otro socio. Me voy a salir antes de que reviente. Valeria se puso arguida. Se inclin de golpe y trat de arrebatarme el teléfono. Dame eso. Yo lo apart sin violencia, solo alain dolo. Ya, sin querer, se delat. Se la sali del pecho, rabiosa. Eso no lo debes guardar. La frase se quedó flotando como una confesión. Esteban la mir como si no la reconociera. Yo aproveché ese segundo. Escuchen bien los dos. Sof a no es part de su caos. No la vuelven a usar, ni para vers bien, ni para esconder cosas, ni para tapar dudas. Esteban se hundí en la silla. La vergüenza la doble los hombros. Firm un préstamo.
admiti, por fin, para invertir en lo de Valeria, mi dijo que era seguro, pues el auto como respaldo, y move dinero del trabajo para acomodar pagos. Ahora me en revisando. Valeria abrí la boca para culparlo, pero ya era tarde. Ya estaba dicho. Yo no sent triunfo. Sent algo peor. Alivio de saber la verdad. Y terror por lo cerca que sof estuvo de cuidar en medio de derrumbe. Pero la verdad no siempre trae paz inmediata. A veces trae la parte dura. Ver las consecuencias car, una por una. No fue de un día para otro. No fue una explosión de película. Fue peor, porque fue real. Una cadalenta, documentada, inevitable. Y fue exacto como lo dije aquella tarde del restaurante. 3 meses después del brindis. Primero vino el silencio. Esteban dej de presumir. Dej de mandar mensajes altaneros. Luego leg el golpe. Mi enter por un conocido en com en q en su trabajo lo hab en puesto en pasa. Mi entres terminaban la auditor a. Cuando por fin le dieron respuesta, ya no era revisi en. Era salida. Suspensi en y después terminachi en. No por chisme, sino por algo faro. Manejo irregular. La reputación en que el quedaba como armadura se la rompí en las manos. Casi al mismo tiempo, el banco empezó a perder. Regularización, plazo, pagos vencidos. Esteban no ten a liquidez. Y cuando una duda se como otra, la verdad empieza a venderse por partes. Lo vi en cosas pequeñas. Un día sof a mi con que su pap ya no tra el reloj brillante. Otro día, Esteban aparece con la mueca desnuda, y evit el tema. Después sup que lo hab vendido. Luego vino el auto. Lo estacion por última vez frente a mi edificio y se quedó sentado adentro, como si estuviera despidiendo de un suyo. La casa es bonita nunca existí. Era una promesa hecha de humo para convencer a una niña. Y para tapar otra duda con una duda nueva. Valeria, en cambio, hizo lo que hacen los cobardes cuando el piso se abre. Desaparece, bloque Esteban. Por fotos, ser reads, cambi de enmero. Y el otro socio del audio empez a sonar en historias sueltas, un exnovio, un tipo que en verdad, alguien que ya hab hecho lo mismo antes. Nada comprobable para pero suficiente para entender el pader en. Ella siempre sabe de cur parada. Una noche, Esteban toca mi puerta, no con arrogancia, sino con derrota. Trae una bolsa de plástico con papeles. Mi equivoque dijo, yo, pens que pod a rehacer todo. Yo lo escuch sin humilarlo. No me hack a falta. La vida ya hab hecho su part. Sof a necesita estabilidad respond. Si vas a estar bien. Sin mentiras. Sin terceros. Con acuerdos claros. En la escuela, la orientadora me escribí que sof estaba major. Volví a hablar en clase. A entregar tareas sin miedo. A dormir seguido la noche completa. Yo no me alegre del derrumbe de Esteban. Me alegre de una cosa. Que mi hija aprendiera, a tiempo, que las mentiras cuestan. Y que ella no tenga que pagarlas. On as, faltaba lo importante. Q. Sof entendiera que ella no hab sido la cosa de nada. Y que su coraz en pod a descansar. Un espado por la mana. Sofa y yo espamos en la sala. Con su mochila abierta y los cuadernos regados. Como si fueran piezas de un rompecabezas. Era una escena simple.
Desesque antes me peric en qualquer cosa y ahora me peric en un milagro. Paz, mom, est el pis todav a serve, me pregunt, concentrada. Yo estaba midiendo hojas en una carpeta cuando not un papel doblado, que quedo escondido en un compartimento lateral. Lo aber sin pensar, era una nota escrita con letra infantil, pero con palabras demasiado adultas. Prometo no contar cosas de pap. Safa se qued quieta. Se la empez a mover la respiración en, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Le temblaran las manos. Me hicieron escribirlo cesar. Valeria dijo que es aprend a respirar. La jal hashia sin decir nada primero. La brac fuerte, con calma, con el coraz en trabajando en silencio. Escuchame, amor la dije el odu. Los secretos que te pisan no son tuyos. Ti no tienes que cargar con eso para que los adultos se sienten tranquilos. Es mismo de Esteban me pide vir a Safe no la dije que no. La dije si mo, sin Valeria. En un lugar público, por poco tiempo, y con una regla clara. Nada de conversaciones que la pongan en medio. Nos sentemos en una mesa cerca de la ventana. Esteban se veía distinto, es chico, como si se le hubiera caído el personaje. Se inclin hacia Saf sin titro. Perdem por ponerte en medio dijo simple, sin excusas. Saf a lo mir largo. No corre a abrazarlo. No sonri como en las películas. Solo, respir. Y eso, para ya era un avance. Esa noche, cuando la Arab, la escuch dormir sin sobresaltos. Y pens algo que me cambie. La justicia no siempre suena a plazas. A veces suena a silencio. Y a una niña durmiendo tranquila. El celular de Esteban Viber. En la pantalla alcanza a leers. Tenemos que hablar del folio. Y si hoy cuento esto, no es para exhibirlos. Es para que nadie vuelva a confundir amor con aguante.